హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు కిరణ్. వెల్కమ్ టు మీ MadhuKiran ఛానల్. ఈ జనమంతా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అనుకుంటున్నారా? ఈరోజు యూకేలోని లండన్లో కింగ్ కరోనేషన్ ఉంది. అదేనండి, పట్టాభిషేకం ఉంది. రీసెంట్గా ఇక్కడ క్వీన్ ఎలిజబెత్ II చనిపోయారు కదా, ఆవిడ ప్లేస్లోకి ఆవిడ కొడుకైన చార్లెస్ గారిని కింగ్గా చేస్తున్నారు. ఈరోజు ఆయనకి పట్టాభిషేకం చేస్తున్నారు. అందుకే లండన్ మొత్తం ఈ హడావిడి. ఈరోజు మనం ఈ వ్లాగ్లో ఇక్కడ రోడ్లు ఎలా డెకరేట్ చేశారు, ఇక్కడ జనాలు ఎలా హడావిడి చేస్తున్నారు, అసలు పట్టాభిషేకం ఎలా జరుగుతుందో చూసేద్దాం. ఇక్కడ రోడ్ల మీద అయితే భారీగానే పోలీస్ బందోబస్తు పెట్టారు. ఇప్పుడు మీరు చూసే ఏరియాని పికడేల్ సర్కస్ అంటారు. ఇది సిటీకి సెంటర్లో ఉంటుంది. కాబోయే రాజుని చూడడానికి అయితే చాలామంది వచ్చారు. ఇక్కడ ఎక్కువ మంది యూట్యూబర్స్ అయితే ఉన్నారు. ఒక పక్క పట్టాభిషేకం జరుగుతుంటే మరో పక్క చాలా చోట్ల ధర్నాలు కూడా జరిగాయి. ధర్నాలు దేనికంటారా, ఇంకా మోనార్కీ మాకొద్దు బాబోయ్ అని కొంతమంది, అవుట్సోర్సింగ్ ఆపేమని ఇంకొంతమంది ఇలా ధర్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. వీళ్ళు కూడా మోనార్కీతో విసిగిపోయారు. డెమోక్రసీ కావాలంట. ఏంటి నమ్మట్లేదా? అయితే ఈ ధర్నా మీకోసమే, చూడండి. You didn't need to, because they're all on strike to get a fair pay deal. What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? ఇప్పుడు మనం పట్టాభిషేకం చూసేద్దాం. పట్టాభిషేకానికి ముస్తాబైన రాజుగారు రాణిగారు ఇప్పుడే బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్ నుంచి బయలుదేరారు. వీళ్ళిప్పుడు బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్ నుంచి వెస్ట్మినిస్టర్ అబ్బేకి బయలుదేరారు. ఎందుకంటే పట్టాభిషేకం జరిగేది అక్కడే. ఈ కోచ్ చూసారా, అదేనండి కుర్రబండి. దీని పేరు డైమండ్ జూబ్లీ కోచ్. ఈయన ఇప్పుడు దీంట్లో వెళ్ళి రాజు అయిన తర్వాత వేరే కోచ్లో వస్తారు. ఈ కోచ్ మొత్తం బంగారంతో చేయబడింది. For 70 years he has been the heir to the throne, but now His Majesty makes his way to be the 40th monarch crowned in Westminster Abbey, the 62nd monarch overall. And this is a journey he has made so many times in his life, but this time is exceptional and historic. Her great-great-great-grandson. ఇంతకీ మన రాజుగారి పేరు చెప్పలేదు కదా, ఈయన పేరు చార్లెస్ III. రాణి గారి పేరు కమెల్లా. Crown itself, St. Edward's crown, with the orb and scepter. Scepter being carried by Baroness Benjamin, and the orb by Elizabeth on.
ఈ పట్టాభిషేకం ఎందుకింత ఫేమస్ అంటే ఇది 1953లో ఎలిజబెత్ గారికి జరిగింది, తర్వాత మళ్ళీ 2023లో చార్లెస్ గారికి జరుగుతుంది. ఇవే రాజురాణి ధరించే కిరీటాలు. ఈ పట్టాభిషేకంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మన కోహినూర్ డైమండ్ ఉన్న కిరీటాన్ని ఇక్కడ ధరించడం లేదు. ముందుగా రాజుగారికి బంగారు తాపడంతో తయారు చేసిన గౌన్ వేశారు. తర్వాత ఆయన్ని నూనెతో అభిషేకించి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి కిరీటం పెడతారు. ఈయన కూర్చున్న కుర్చీ కింగ్ ఎడ్వర్డ్ గారు 1300 సంవత్సరంలో చేయించారు. క్వీన్ ఎలిజబెత్ గారు కూడా ఇక్కడే ఇదే కుర్చీ మీద పట్టాభిషేకం పొందారు. That you may be a brave advocate for those in need. Presentation of regalia starting with the temporal and spiritual justice. ఈయన చేతిలో ఉన్నది రాజఖడ్గం. And so direct and support thy servant King Charles. Receive this kingly sword. May it be to you and to all who will. Receive this. ఇప్పుడు మీరు చూసేదే రాజముద్ర. Under the cross. And remember always that the kingdoms of this world are become the kingdom of our God and of his Christ. Receive the royal scepter, the ensign of kingly power and justice. ఇప్పుడు కింగ్ చార్లెస్కి రాజదండం ఇచ్చారు. Mercy, a symbol of covenant and peace. May the spirit of the Lord who anointed Jesus at his ఈ పట్టాభిషేకానికి దేశ విదేశాల నుండి 2000 మంది గెస్టులు అయితే వచ్చారు. you might exercise authority. ఇప్పుడు చార్లెస్ గారికి రాజకిరీటం పెడుతున్నారు. దీన్ని 1661లో తయారు చేశారు. దీని బరువు 2.23 kgs. ఈ కిరీటాన్ని రాజుగారి తల మీద 1 గంట సేపు మాత్రమే ఉంచుతారు. చూసారు కదండి, మొత్తానికి కింగ్ పట్టాభిషేకం అయితే అయిపోయింది. God save the king. God save the king. దీని తర్వాత క్వీన్కి నూనెతో అభిషేకం చేసి 1911లో క్వీన్ మేరీ ధరించిన కిరీటాన్ని కెమిల్లాకి పెడతారు. ఇప్పుడు మీరు చూసేదే గోల్డ్ స్టేట్ కోచ్. ఇది మొత్తం బంగారంతోనే తయారు చేయబడింది. కింగ్ అయిన తర్వాత కింగ్ చార్లెస్ గారు దీంట్లోనే మళ్ళీ తిరిగి బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్కి బయలుదేరతారు. Extremely emotional for those taking part and I think for most people watching, but this is almost a relief. Everything so far has gone absolutely like clockwork, and that golden coach, although it has poor suspension and may not be the most comfortable ride, it looks immaculate. It is glistening, it is gleaming, and it's made of gilt wood. That's a thin layer of gold leaf over wood. The interior is satin and velvet, and you see on the outside the panels are painted with Roman gods and goddesses. ఇక్కడ గుర్రాలకు వేసిన బ్లూ కలర్ని రాజుగారే చూస్ చేసుకున్నారంట. The king and queen are the driest people on the parade. That is true.
Here we see the Commonwealth troops and the flags being carried on the outside as well. ఇక్కడ చూసారా మన ఇండియా జెండా కనిపిస్తుంది. In this coronation procession. The flags being carried by guardsmen from across the household division. ఇక్కడ గమనించారా ఆయన ముందు వచ్చిన డైమండ్ జూబ్లీ కోచ్లో ఇప్పుడు ఆయన కొడుకు కోడలు పిల్లలు వెళ్తున్నారు. Princess of Wales and their 3 children. Prince George, who played such a good role there as Page of Honour, and Princess Charlotte, who's just celebrated her 8th birthday, and Prince Louis as well, who was 5 last month. Very exciting for them. And the King and Queen, the King wearing his imperial state crown and carrying the sceptre with its cross and the orb, and wearing King George VI's robe of estates, and the Queen with her newly made robe of estates, and the Queen Mary crown. The gold state coach is drawn by 8 Windsor Greys, and among those riding for the first time, Lucinda Perrott, first female rider in the team of riders. And there we can see Prince Louis, mother is wearing. And I think that royal blue on the decorative, the mains obviously of the Windsor Greys, it looks so striking, and there have been various colours used, of silver for the Silver Jubilee, gold for the Golden Jubilee, and the King picking royal blue. Passing the cenotaph, coming up towards the memorial for the women of World War II. Back on the Mall we can see the full glory of this enormous procession. Years ago, in terms of the history of television, and you look at all of the personal filming that's going on and think what this represents in terms of footage taken, individual footage taken. It must be covered by more cameras, if you see what I mean, official cameras and personal cameras, than any event ever. So that grandstand on the left is where we have members of the NHS, care workers as well, veterans, and those representing various charities. Oh, good move there from the Royal Navy. Well, this compared to those who have, compared by those who have ridden in it. It's like riding on rough seas. To commentary-free coverage, or if you require more detail on Red Button, we have accessible commentary, also a signed version on BBC Two, and of course highlights on full coverage on iPlayer available immediately, and highlights tonight. So you see there the very back of the procession, the front of it all. wet, there'll be 3 times the weight. And with the Coldstream Guards. Yes, Louis. he's done so well. మొత్తానికి రాజుగారు తిరిగి బకింగం ప్యాలెస్కి అయితే వచ్చేసారు. See the sovereign's escort now pulled off to the left. ఇప్పుడు ప్రజల కోసం బాల్కనీ నుండి కనిపిస్తారు. And are here to witness an historic moment. And we see there the pages, who I have to say did behave very well, getting a moment that will stay with them for the rest of their lives. And also Queen Camilla is joined by the 2 ladies in attendance who helped her with her train and doubtless steadied the nerves too this morning as she was getting ready. A wave to the crowd, and the crowd waves back. This was still
undertake. ఇప్పుడు మీరు చూసేవాళ్ళు కింగ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. And their children. But I mean, this is such an important moment because this is the first time he has led the family out as king. He's been on that balcony, as you say, Kirsty, since he was tiny. He can just about remember the coronation balcony moment, and ever since then he's been seeing these scenes. But you know, he's leading them today. He's the one they're here to see. He does look relaxed. He's taking it all in, and it must be quite a scene to be on the receiving end of. For all the Duke and Duchess of Edinburgh, and all the headlines every day, but they're still there. They've got their patronages, and the King feels a sort of thank you. Oh yeah, they've been working today. There's a deal of pressure on those youngsters to go out there and behave well. Also very ahead of the Red Arrows, and what you're seeing is a formation. The first. It's not too dangerous for them. తమ కొత్త కింగ్ అయిన చార్లెస్ కోసం ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు విన్యాసాలు చేశారు. So they're coming over now. So we've got formations initially from the Navy. They hear about it from their immediate bosses. Now you see everybody else is tilting their heads up apart from the King and Queen, but of course there's the palace there even having a little shudder as those helicopters went past. And you do get a chance to see the iconic Red Arrows in their red, white and blue as they come down the Mall, which just looks fantastic. What a scene. They're currently in their 59th season. They've got another 60 displays to do this year. And where are those displays? Are they all over the world, or do they tend to be in the British Isles? So the majority in the British Isles, but they do go all over the world. And this is the moment. ఇంకా రాజుగారు బాయ్ బాయ్ చెప్పేసే సమయం అయింది. చూసారు కదండి మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. The armed forces giving a round of applause.